I think Slim told me that you should be a selfish person to live without any suffer. How could you say selfish people and living without a suffer is different? That's my question. 이것은 언어의 문제인데요. This is a problem with words. 여기서 이기적이라는 말은 나의 이익을 위해서 다른 사람에게 손해를 끼치라는 뜻이 아닙니다. So when I say selfish, I'm not saying that you should live your life or optimize your life by causing damage to others. 자기가 자기에게 손해를 끼치는 바보 같은 짓을 하지 말라는 거예요. What I'm trying to teach is that you should live your life in a way that doesn't cause yourself more damage. 자기가 자기에게 손해 끼치는 행동을 하지 말라 하는 것이 너가 너의 이익을 위해서 좀 더 현명하라는 얘기입니다. So I'm saying I want you to be selfish in a wise way and engage in behavior that does not bring more suffering to you. 아까 남편의 알코올 중독에 대해서 얘기하신 분이 있습니다. So we had a questioner who was suffering because of her ex-husband's alcoholism. 그러면 남편을 위해서 굉장히 헌신적인 것처럼 들립니다. And on the surface, it looks like that she's a very caring person who is actually still caring about the well-being of her ex-husband. 그러나 그것은 헌신적이라기보다는 어리석은 행동입니다. But is that really being a good a person engaging in the right behavior in a behavior for her well-being? 그러니까 아이와 헤어졌거나 남편의 알코올 중독이거나 이런 상황에서 나는 어떻게 살 거냐 하는 문제입니다. So basically, the question comes down always, faced with these situations, however troublesome they may be, how do I want to live? 이 상황에서도 나는 괴롭지 않게 살 거냐, 이 상황에서 나는 괴로울 수밖에 없느냐 하는 것이 어쩔 수 없는 게 아니라 선택이라는 거예요. So and what I'm trying to say is that your suffering is not inevitable because of these situations. It's a matter of your choice that you suffer. 어떤 사람이 갑자기 밤에 총을 내 머리에 대고 말했습니다. So somebody actually mugged me in the middle of the night with a gun to my head. 너 가진 돈을 다 내놔라. Give me all your money. 내가 정말 어렵게 10년 동안 모은 돈입니다. So I had all the money I earned for the last 10 years, really sacrificing myself, not spending a penny on me. 나는 이 돈을 뺏길 수가 없습니다. I really cannot lose this money. 그러나 지금 돈 있냐 목숨이냐 하는 선택의 기로에 섰습니다. But in this situation, I'm faced with the immediate choice of my life or that money. 어떤 선택을 해야 할까요? Then what choice should I make? 목숨일까요? 돈일까요? Is it my life or is it the money? 나는 목숨을 선택하고 돈을 포기했습니다. So I gave up my money and chose life. 현명합니까? 어리석습니까? Is that a wise choice or a foolish choice? 현명한 선택을 한 거예요. I made a wise choice. 그렇게 이 선택은 내가 잘한 건데 왜 이걸 갖고 괴로워합니까? Then, since I made a right choice when facing that situation, why should I continue to suffer for that choice? 이걸 가지고 계속 괴로워한다면 그것은 자기 선택에 대해서 스스로 신뢰하지 못하는 겁니다. And if I choose to continue to suffer because of that choice I made in that immediate circumstances, that really says that I don't trust my own choices. 이런 상황이 일어나지 않으면 좋습니다. Of course, if we could avoid that situation, it'd been better. 근데 이게 일어나 버렸습니다. But it happened. 그래서 난 현명한 선택을 한 겁니다. So I made the wisest choice possible in that situation. 이것은 더 이상 괴로워할 일이 아닙니다. And it should not be a cause for future suffering for me. 나는 그래도 살아남았다. And tell myself, at least I lived. 근데 대다수는 돈을 뺏기지 않으려 하다가 목숨을 잃는 사람이 있습니다. But some of us actually, get killed trying to hold on to our money. 그것도 하나의 선택입니다. That is also a choice. 그러나 어리석다고 볼 수 있습니다. But I think that's a foolish choice. 또 그때는 목숨을 선택해놓고 지나놓고는 계속 후회를 합니다.
But some of us make the choice to live and give up our money, then we end up the rest of our life regretting that choice. 이것은 살아있는 삶을 계속 괴롭게 살아가는 겁니다. Then at that point, we're choosing to actually cause continuous suffering to the rest of our life. 이것은 어리석은 행동입니다. That is a foolish action. 그래서 좀 더 지혜롭게 살아라. So we need to live our life more wisely. 이 지혜롭다는 말을 사람들이 이해를 잘 못하니까 And it's difficult to understand what I mean by wise. 뭐가 니한테 이익인지 좀 제대로 정신 차려라 이렇게 얘기한 거예요. So I kind of spin that in other terms, other words, by asking that question. Really examine what is really advantageous to you. What is to your benefit in that situation. 그러니까 이제 이기적이라는 말이 이제 이 경우와 그냥 남에게 손해 끼치고 자기 이익만 추구하는 걸로 이 용어가 이렇게 오해되게 지금 듣고 질문하는 것 같습니다. So that's why, there's sometimes misunderstanding by when I say kind of make a selfish choice by thinking that misunderstanding that selfish choice means just consider your own needs and no matter what damage it causes others. I want you to be kind of self-centric in your choices for that situation and time. 제가 볼 때 여러분들은 대부분 자기 이익을 제대로 챙길 줄 모른다는 거예요. Because what I see, observe in most of you is that you don't know how to actually make the best choice for yourself. 즉 지혜롭지 못하다는 겁니다. In other words, you're not wise. 여러분들이 괴로워한다고 뭐가 해결이 됩니까? Because your suffering does not solve anything. 여러분들의 감정을 낭비하고 있을 뿐입니다. You're just wasting your emotional energy. 넘어졌을 때 앉아서 울어야 합니까? 일어나야 합니까? When you fall down, do you want to stay down and cry over your pain, or do you need to get up? 앉아서 우는 것은 아무런 도움이 안 됩니다. Because crying, continuously sitting down as you fell doesn't help anybody. 일어나서 걸어야 합니다. You need to get back up and walk forward. 또 넘어져도 마찬가지입니다. And if you fall again, same thing. 얼마나 많이 넘어졌나 중요하지 It 않습니다. doesn't matter how often you fell. 내가 계속 일어나서 간다는 게 중요합니다. What's important is that you got back up and walked again. 목적지에 도달해서 되돌아보면 If you once you reach your destination and look back on your journey, 한 번도 안 넘어지나 whether you did not fall even once, 10번 넘어지나 or whether you fell 10 times, 100번 넘어지나 whether you fell 100 times, 아무런 차이가 없습니다. there's no difference. 내가 여기 왔다는 게 중요하지. What's important is that you reached your destination. 여러분들의 인생을 살아가는 데 있어서 어떤 어려움이 닥쳤다. 그건 아무 중요한 일이 아닙니다. So the challenges you face in your life, it's not important. 그런 과정을 거쳐서 지금 내가 여기 있다는 겁니다. That what's important is that you are here and now, having overcome those challenges. 그러니 여러분들은 어떤 상황이 벌어져도 나는 살아있다면 나는 행복하게 살 권리가 있습니다. So whatever happens to you, whatever situation or challenges you face, as long as you're alive in the here and now, you have the right to live happily. 그 권리를 행사할지 포기할지는 여러분들의 선택입니다. But whether you want to exercise that right to live happily, it's really up to you. 저는 여러분들이 자신에게 주어진 행복하게 살 권리를 온전히 행사하기를 바랄 뿐입니다. So all I wish for you is for you to fully exercise that right to live happily.